really derived gamma is equal to integral of the Lagrangian plus h bar. Okay, so the alarm tells me that I have the last topic. I wanted to write down this useful relationship that we have just seen in the exercise. طيب في الحلقة السابقة عرفنا أحد خصائص الجاما فانكشن هي الديريفيتيف لها للفاي يعطينا ديكي أو طاقة مطرودة من التفاعل، بحيث أن الديريفيتيف بالنسبة لجاما إلى فاي مرة واحدة هذا يعطينا زيرو، وهذا يعطينا طاقة مستقرة أو مثلا كتلة مستقرة أو equation of motion مستقر، يعني هي يعني استقرار، تميل للاستقرار. derivative مرتين، يعني هناك خطين بالنسبة للirreducible one particle، بما أنه هناك خطين فهذا يعطينا decay من نوع الجسيمين، تفاعل يحصل decay من نوع الجسيمين، ومقلوب هذه التفاعل هذه الجاما مقلوبها يعطينا تفاعل من جسيمين يعطينا جسيم ثالث. جاما 3 باشتقاق لجاما 3 فاي يعطينا ديكي من نوع 3 جسيمات، أي جسيم يعطينا 3 جسيمات، ومقلوبة يعطينا تفاعل من 3 جسيمات يعطينا يكون جسيم واحد، وهكذا ترتبط جاما بالجرين فانكشن. وجرين فانكشن طبعا كما قلت في الفيديو السابق هي معادلة تعريف للطاقة مباشرة. طيب تعالوا نشوف خصائص أخرى للجاما هنا ونحاول أن نفسرها. وذكرت طبعا في الفيديو السابق أن التفسيرات المختلفة لجاما ناتجة من أنها لها متغيرات كثيرة، ونظرية على يوسف لها متغيرات بسيطة. نظرية على يوسف ومعادلة الطاقة على يوسف لها 3 متغيرات، M small و M capital و R، و جاما لها متغيرات كثيرة، هذا هو الفرق. طيب تعالوا نواصل. Which can be derived as follows. Let's write down this useful relationship that we have just seen in the exercise. Which can be derived as follows. So we have seen this inverse relationship between gamma and W, which can be written like this: minus an integral over some position 1, where we have the following derivatives: d2W derivative with respect to J1 and J1 prime times the second derivative of gamma with respect to phi1 prime and phi2 prime, let's say. This was the inverse relationship in the sense of convolutions that we found in the morning. And now let's derive from this the new useful relationship from the exercise by first taking a derivative with respect to a third phi3. Then on the left hand side we get 0, and on the right hand side we get a product rule, and one term gives minus 1 prime integral of the derivative with respect to phi3 of the second derivative of W with respect to J1 prime times the second derivative of gamma with respect to phi1 prime and phi2 prime, and the second term integral of the second derivative of W with respect to J1 and J1 prime, and now the third derivative of gamma with respect to phi1 prime, phi2 prime and phi3. Now what we want is a relationship for this strange object here, mixed derivative of W with respect to 2 J's and 1 phi, because that can be used for recursion relations to derive more and more
green functions with more and more external fields. And so we want to get rid of this prefactor, which is the second derivative of gamma. And so since that is the inverse of the second derivative of w, we apply that knowledge once again and multiply with a second derivative of w with respect to now j2 prime and j2 without prime, and we integrate over the space-time position 2 prime. And then if we multiply with that and integrate, then out of this second derivative and that, we get a delta function, in this case a delta function between the index 1 prime and 2, which will collapse that integral. And so then together with the minus, we can bring it to the left-hand side of the equation, and then we get simply the derivative with respect to phi 3 of the second derivative of w with respect to j1 and j2 because of the delta function is equal to the second derivative of w integral over 1 prime and over 2 prime with respect to j1 prime times second derivative of w with respect to 2 prime and 2 times the third derivative of gamma with respect to phi 1 prime, phi 2 prime and phi 3. And this is the relationship that you can use in the following way. So you have here a derivative of gamma with respect to phi's, which is the object which generates, as far as we hope, one particle irreducible green functions. Here we have w's with derivatives with respect to j, and on the left-hand side we have a mixed derivative. So now if you take higher derivatives with respect to phi on the left-hand side, then you can go to the right-hand side and you get a recursion relation. You obtain a product rule where you obtain either even higher derivatives of gamma with respect to phi, which is okay, or you obtain a first derivative of such an object with respect to phi, which you can evaluate by using the left-hand side as a recursion relation. And in this way, you can construct the relationship for arbitrarily complicated green functions between w and gamma. And so that was what we used in the exercise as well. For the 4-point function, you can also use this to rederive the case of the 3-point function from the morning, but you can also derive it for even higher and higher endpoint functions. All right, so this is the addition, and now let us add something. We have established in the morning that gamma is the generating functional of 1pi green functions, as claimed. But actually we have made a small assumption, namely we have assumed that the vacuum expectation value of the fields is 0. So 0 phi corresponds to 0 j and vice versa. That was a simple assumption which was not particularly deep, but anyway we have assumed it. And so let us now go away from this assumption. And that is easy, and that is nevertheless simply the last subsection that we want to do in this respect. That corresponds to shifted fields. So let me introduce a field shift, or it can also go under a different name, a background field. Or classical field. These are interchangeable terms. And what do we mean? So we call the field shift phi 0. So phi 0 is a classical field. And let me define the following object. I define a new Lagrangian which I call L superscript phi 0. So it's a shifted Lagrangian obtained from doing the field shift.
then the Lagrangian depends on field phi, and it is defined like that. Okay, as simple as this. So we do a field shift, but we treat the resulting Lagrangian as a Lagrangian which only depends on phi, but it happens to depend also on a background field phi 0. But then the treatment is different, so this is a background field which is number valued and classical. And this will be quantized, of course, so this will become a quantum field. Therefore, the treatment of the two is not symmetric. Nevertheless, on the Lagrangian level, they appear in this symmetric form. Once we do that, we can define a quantum theory corresponding to the shifted Lagrangian, and of course we obtain in the normal way a generating functional Z, which I call Z superscript phi 0. We also obtain a shifted W functional, and we obtain a shifted gamma functional. All in the usual way by starting from this Lagrangian. But obviously the question is, how are these generating functionals related to the original generating functional for the unshifted theory? And presumably there will be some simple relationships. Let's figure out those simple relationships. So the generating functional Z phi 0 of J, it is defined in the card integral. That's best here for this purpose. E to the I times the Lagrangian, which is now the shifted Lagrangian. I write it immediately like this: L of phi plus phi 0, and then plus the source term J times phi. So that is literally the definition of the generating functional in the general case. And now you see how is the field phi treated differently from the background field phi 0. The quantum field is the integration variable in the path integral, and that is phi only. And the sources multiply only the quantum field because we are interested in green functions for the quantum field operator. And the phi 0 appears only in the Lagrangian. So this is the unsymmetric treatment. However, now it's very simple to do the following. You can do plus phi 0 minus phi 0 here. Okay, and then you can do an integration variable shift. The measure is for sure invariant under a shift of the integration variable. And then you see up to here, it is just the original generating functional, just with a new integration variable that you have renamed. So that is the original Z of J, and then there comes this additional term, and this additional term does not contain the integration variable, therefore it's just a prefactor. And so from this we simply obtain that this is equal to the original Z of J times the number value factor e to the I times the source times minus phi 0. That's simply the relationship. Now, of course, we always introduce the W functional as an exponential. So we would write this as e to the I with a shifted W functional of J. Okay. And the original Z is e to the I times the original W. So how is the shifted W connected to the original W? It is connected by this additional exponent. So from this we simply obtain the shifted W of J is equal to the unshifted W of J minus this integral J times phi 0. Okay, very simple relationship. Now about gamma. What about the generating functional gamma? The shifted gamma with a field shift phi 0 of the classical field expectation value phi is defined by the Legendre transformation of the shifted W. So it's defined like this.
minus the integral of j times phi. And now we need to plug in the Legendre relationship, namely phi is given by the derivative of the shifted w with respect to j. That is literally the definition for any theory, in this case for the shifted theory. But now we know what is the relationship between the original and the shifted w, so we can plug in the relationship for the shifted w, namely this is equal to the unshifted w minus that additional source term, which we can combine with this here, minus j times phi plus phi 0, right? They are combined. And then you need to identify phi with this derivative. But here again, the shifted w appears, derivative with respect to j. What happens if we plug that in? Then we get phi is equal to the unshifted w derivative with respect to j minus phi 0. So we can solve that to say phi plus phi 0 is equal to the derivative of the unshifted w with respect to j. That's just the solution of this by plugging it in. And then you see here that on the right hand side only the combination phi plus phi 0 appears. And it appears exactly in the way that any field would appear in the Legendre transformation from w to gamma. Therefore, this is literally exactly equal to the original gamma, but with the argument phi plus phi 0. So you get a very nice relationship. So in the end, we have related all the generating functionals between the shifted theory and the unshifted theory, and the relationship is very simple. In particular, for the gamma, you see again it has the interpretation of an effective action, and the action comes from the Lagrangian, and therefore the gamma inherits completely the simple relationship from the Lagrangian. It's the identical relationship. Okay, so this is something that we know and we can use it. We can use it, for example, to determine how to obtain derivatives of gamma and generally evaluate gamma at a non-zero field value. Because, as I said, so far we, at the end of the day, always took j sources or phi to 0 after taking derivatives. But what happens if you do not want to set phi to 0 after taking derivatives, but to set it to something else? Then it's good to know this relationship, because here setting phi to non-zero phi 0 is equivalent to taking the shifted theory and setting phi to 0. That's good to know. So that is a field shift. Now something even simpler, a shift of the sources. J. Let's shift j to j plus j0. That is even simpler because j is anyway never quantized. J is always classical, and so we just replace this classical source by a different name for the same classical source. But we can nevertheless define a shifted Lagrangian, which is shifted by the source j0 by arguing that in the path integral the Lagrangian comes together with the source term j times phi. So we now add here to the Lagrangian this source term with a shift j0 times phi. So we define a shifted Lagrangian in this way. Then we have a new theory, and we can again define a shifted set of j0 of z, and in the end also w, of course, and that is obvious, also gamma with a j0 shift of phi can be defined. So here it is clear that a shifted set of j0. طبعا shifted lambda يعني lambda
التي تحكي عن التيار الطاقة أو تحكي عن الديكي مثلا، لكن مضافا إليها طاقة أخرى مثلا طاقة الجاذبية. طاقة الجاذبية أيضا تساعد في التفاعل بالمناسبة، لكن بدرجة ضعيفة جدا بالنسبة للأرض. لكن توا هذه الطاقة إذا انتقلنا من الأرض إلى أجسام أخرى مثل الشمس، مثل النجم النيوتروني، مثل الثقب الأسود، كل هذه الثقب الأسود طبعا وضعه يختلف، لكن كل هذه تقوي طاقة التفاعل. Of J is obviously simply equal to the original Z at the shifted source value, because that's the way the Lagrangian has been defined in the path integral, and we immediately get the shift of the source. So that is clear. And then for W we have the same relationship, and for gamma we then obtain the following. Gamma of phi would be the Legendre transformation W of J plus J0 minus the source term J times phi. And here in the source term we do not have J0 because that is the literal definition of any theory, but we have plugged in the result for our shifted W. And then we need to plug in the Legendre relationship, which means that phi is given by the derivative of the W of J plus J0 with respect to J only. Right. Okay, but now basically it is trivial. We can simply add again and subtract here plus J0 times phi minus J0 times phi. And then you see that this combination here and this combination and this combination, it doesn't matter whether you take the derivative with respect to J or with respect to the sum, the derivative is the same. And therefore up to here, this is literally the definition of the Legendre transformation of the original gamma, and therefore we obtain that the shifted gamma is the original gamma minus one term, namely minus minus times minus is plus J0 times phi. Which means that again gamma has the same relationship to the original one as the Lagrangian, in line with the interpretation that gamma is the effective action. طبعا هذا التفسير الذي ذكرته يتفق مع التفسير انه لامدا جاما هي لاجرانج، لانه لاجرانج يعتبر طاقه مطرودة من التفاعل، لكن الفرق الوحيد ان لامدا مشتقة الجاما بالنسبة لفاي 2 فاي 3 تعطينا شيئا عن الديكي، هذا هو الفرق. لكن جاما اصلا هي عبارة عن لاجرانج، واللاجرانج عرفنا انه طاقة مطرودة من التفاعل. So we can also shift the theory by shifting the source, and now we can draw conclusions. And I want to draw two important conclusions, which are far more important than these trivial rearrangements. Namely, what happens if we have a non-zero vacuum expectation value of fields? Does then our result from the previous section on the interpretation of gamma still apply or not? So if the derivative of gamma with respect to phi at phi equals 0 is non-zero, that violates our assumption from the previous section. So what happens in this case? Then you can go to the second case. You can take a shifted gamma, a shifted theory where you shift the source such that the derivative of gamma, of the shifted gamma with respect to phi becomes 0. How can you do it? Here. If you take the original derivative gamma with respect to phi is non-zero,
but then you shift it, and you can shift it by any amount that you want. J0 is a fixed classical number valued object. You can fix it by any amount such that the new derivative with respect to phi with the original 1 plus J0 vanishes by choosing that shift J0 appropriately. So you can go to a shifted source theory where the derivative is zero. Use gamma J0 such that gamma J0 satisfies condition of the previous section, which was the section 322. Then the conclusions of our previous section apply to the shifted gamma, which means the shifted gamma is first of all the generating functional of one particle irreducible green functions. So derivatives of it with respect to phi at phi equals 0 generate one pi green function. But the derivative of that with respect to phi and of this with respect to phi, now it's really true at least for all green functions except for the first derivative, they are the same because J0 definitely doesn't depend on phi. So except for the 1 point function, all the higher point functions are equal and therefore the derivatives are the same, and so if this generates one pi green function, this also generates one pi green functions. In other words, we have established that even for non-zero vacuum expectation value for everything except for 1 point, but actually even for 1 point, it generates one pi green functions. Furthermore, this is the effective action for that Lagrangian. So it's equal to this Lagrangian up to higher order effects from quantum effects. But the original gamma differs from the shifted gamma by this term. So if this agrees with this Lagrangian, then automatically that agrees with the original Lagrangian as well. Therefore, it's clearly established that this original gamma is also equal to the classical action plus higher orders. Therefore, all conclusions طبعا هنا كما ذكر أنه الشيفتد جاما أيضا يساوي زيرو، لأنه جاما لا يعني يمكن جعلها تساوي زيرو نفس ما فعلناه. وهذا طبعا بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا هو أحد أسباب أن الميكانيكا كم لا ترى الجاذبية، بحيث أنه جاما لا تتأثر بوجود فيلد للجاذبية. هذا طبيعي لأنه الفيلد للجاذبية الجاذبية الأرضية بسيطة جدا، يعني رأينا في الميون يؤثر على التجربة في الحد أو في الحد العاشر من الفاصلة العشرية، فهي بسيطة جدا. خصوصا التفاعلات المادية لا تتأثر، يعني لها الجاذبية لا تظهر أبدا في التفاعل لأنه الطاقة عالية. طاقة الجاذبية الأرضية هي 10⁻10 إلكترون فولت، ونحن الآن نتكلم في التفاعلات في مدى الميجا والجيجا، فكيف تؤثر طاقة الجاذبية في هذه التفاعلات؟ فهنا هذا هو العمل الكوانتمي. الكوانتمي لا يتأثر بالجاذبية، لكن تغير الجاذبية يؤثر، خصوصا الجاذبية العالية يؤثر بقوة. جاذبية الشمس تؤثر بقوة لأن جاذبية الشمس هي 10⁶ إلكترون فولت و10⁻14 جول، لكن 10⁶ إلكترون فولت هي في الميجا، فجاذبية الشمس تؤثر بقوة في هذه التفاعلات، سواء كانت التفاعلات الذرية أو التفاعلات النووية. حتى التفاعلات النووية لأن 10⁶ أو 10⁵ هي قريبة جدا من التفاعلات النووية التي هي 10⁶. التفاعلات النووية هي 10⁶ اللي هي في مليون بالميجا إلكترون فولت، يعني مليون إلكترون فولت. هي جاذبية الشمس ربما 10⁵. ف10⁵ أيضا تؤثر في الطاقة النووية. أيضا جاذبية الشمس تؤثر على التعين، لأن التعين في حدود 1000 إلكترون فولت، في حدود 1000 إلكترون فولت هي التعين. فطاقة الشمس تؤثر في التعين، لهذا نجد البلازما موجودة في الشمس.
لكن الأرض لا تؤثر. بالتالي هذا التقريب الذي تتوصل إليه ميكانيكا كم باستمرار تكون صحيحا. بعد ذلك يأتي الأنوماليز في القياسات. يأتي هناك إذا قلت أنك تريد أن تحسب إلى مدى قياساتك صحيحة، يأتي الأنوماليز. والأنوماليز هي عبارة عن سيمتر بريكن. كل السيمتر الذي فعلته سيكون مكسورا. كل ميكانيكا كم تعتمد على سيمتري، فالسيمتري يكون مكسورا في تحت تأثير جاذبية الأرض. يعني مثلا أنت تقوم بتفاعلات نووية في مدى الميجا أو في مدى الجيجا اللي هو الدبليو زي. طيب وتأثير الأرض ناقص 10 إلكترون فولت. طيب قلت تريد أن تحسب دقة هذه التفاعلات أو دقة كتلة الدبليو، ستكون عندك 10 أصفار وهذه للجيجا. بعد ذلك سيكون عندك 10 أصفار أخرى بالنسبة لجاذبية الأرض. يعني جاذبية الأرض ستؤثر بعد 20 صفر من بعد 20 صفر من 80 جيجا. 80 جيجا فاصلة 20 صفر، ثم بعد ذلك يبدأ تأثير الأرض. طبعا يمكن أن نزيد، لأنه نحن ذكرنا أنه عند الأبعاد الصغيرة إذا طرحنا نصف القطر من بعضنا البعض هذه التأثير يزيد، فيمكن أن نزيد من 20 صفر، لأنه أصلا حقيقة أن مركز هذه الجاذبية يعني تتجه نحو مركز الأرض بالذات إذا، وبذلك إذا اعتمدت التفاعلات قريبة من مركز الأرض ستكون تتأثر بجاذبية عالية. وأيضا إذا اعتمدت التفاعلات بالنسبة لجسيمات صغيرة ستكون جاذبية أيضا يعني ربما تكون أقل قليلا من الصفر، أقل قليلا من الصفر، من 20 صفر هذه، يعني ربما يكون 18 15. هذه تعتمد على التجربة، لكن في النهاية هي بالنسبة للجيجا هي ليست ذات تأثير بالنسبة للجيجا. لكن أما إذا اعتبرت تفاعلات قليلة مثل تجربة الميون نجد الجي فاكتور عبارة عن 2 فاصلة، فهذه الفاصلة تأثير الأرض ظهر بعد 10 أصفار أو 9 أصفار ظهر تأثير الأرض جاذبية الأرض وهكذا. فاللامدا عندما تعبر عنها كوانتميا فهي بالنسبة لتفاعلات الجسيمات فهي تظهر جميلة وأنيقة، لكنها بعد ذلك إذا أردت دقة القياس ستظهر أنوماليز ناتج من الجاذبية التي تقوم بكسر هذا السيمتري. with the shift and to gamma without the shift. That is the first important conclusion. So we have established that actually our condition was not necessary. And the second conclusion is an even further generalization. Classical action plus higher orders. Therefore, all conclusions of section 322 apply to gamma with the shift and to gamma without the shift. That is the first important conclusion. So we have established that actually our condition was not necessary. And the second conclusion is an even further generalization, namely now we can look at the field shift, phi 0, and the field shift tells us this relationship here. So what happens if you take derivatives of gamma not at phi equals 0, but at some arbitrary value, for example at the value phi equals phi 0, then
We do not know whether those derivatives generate 1pi green functions, but you can go to this shifty theory, and then they do generate 1pi green functions. But now they generate 1pi green functions for the new theory, which is shifted Lagrangian, and that might be different 1pi green functions. Okay, so let's write it down. And that is then really the completely general summary, independent of the vacuum expectation value of all the fields. We establish that derivatives of gamma with respect to fields at some value phi equal anything phi 0, vacuum or not, doesn't matter, corresponds to one particle irreducible green functions in the theory with the Lagrangian L of phi plus phi 0. طيب أريد أن أضيف شيء لما قلته. هذا بالنسبة للجاذبية الأرضية وتأثيرها على التفاعلات اللي هو بكذا ديسيمال شمالها أو يمين علامة الفاصلة. لكن هناك تأثير آخر هو التفاعلات ذات نفسها لديها جاذبية خاصة بها. فماذا أو كيرفيتشر ماذا في ذلك؟ هنا تحصل الأنوماليز بقوة أكبر، وهذا ما ذكرته البروفيسور التي ذكرته في الفيديو تحت عنوان الفيديو الذي عنوانه العالم كله يبحث عن نظرية على يوسف. العرب ما زالوا يتقاتلون، ما عدا العرب ما زالوا يتقاتلون فيما بينهم من أجل دنيا زائلة. هذا الفيديو ذكرت البروفيسور أن هنالك يعني فيزياء جديدة في التفاعلات دون الذرية عالية الطاقة، بحيث أنه تكسر اليونيتاريتي بالنسبة للإس ماتريكس. والإس ماتريكس هي تعبر عن الامبليتيود اوف رياكشن. هذا الامبليتيود مفترض سميشن لها كل الامبليتيود سوف probabilities تكون up to 1 أو سميشن لها كلها تكون 1. يعني جميع الاحتمالات في التفاعلات دون الذرية احتمالاتها كلها مثلا تفاعلات دون مثلا يعني لدينا تفاعل جسيم مع جسيم، هذا التفاعل يمر بكذا احتمال. احتمال الأول أن لا يحصل شيء، احتمال الثاني أن يعطينا الناتج الفلاني، احتمال الثالث أن يعطينا الناتج الفلاني. هذه التفاعلات عندما نجمعها يجب أن تكون واحد صحيح. ما ذكرت الدكتورة أنه لا، الأمر يختلف، لأنه ظهرت جسيمات أخرى بكثافة، وبالتالي عندما تجمع لن تعطينا الواحد، بالتالي كثرة اليونيتاريتي، وكثرة اليونيتاريتي يعني هناك فيزياء جديدة. هذا تجدونه في الفيديو الذي ذكرت لكم آنفا، إنه تحت عنوان العالم كله يبحث عن نظرية على يوسف. فكثرة اليونيتاريتي يعني أن هناك فيزياء جديدة. ما هي السبب في كثرة اليونيتاريتي؟ اليونيتاريتي عبارة عن سيمتري. ما هو الكسر؟ ما هو السبب؟ هو الكيرفاتشر الحصل في التفاعل أو الجاذبية الحصل في التفاعل. ده نقول الكيرفاتشر، لأن الكيرفاتشر يكون سببه الجاذبية وسببه القوة الكولومية أيضا. فالكيرفاتشر الحصل في التفاعل هو الكسر هذا السيمتري، الكسر الذي كسر هذا السيمتري. إذن هناك في التفاعل هناك أيضا كيرفاتشر خاص به غير ما يخص الأرض. فهناك كيرفاتشر خاص به، هذا الكيرفاتشر خاص به يكون قويا جدا وعاليا جدا، لأن لدرجة أنه يكسر السيمتري عند الطاقات العليا، يكسر السيمتري عند الطاقات العليا. وهذا واضح من معادلة على يوسف للطاقة. فمعادلة على يوسف للطاقة تخبرنا أن جرين فانكشن التي تساوي معادلة على يوسف للطاقة، هذه الجرين فانكشن
إذا زادت كمية كبيرة جدا في التفاعل، إذا أصبحت ضخمة، فإن الفضاء ثانوي الأبعاد سيدافع عن نفسه، ودفاع عن نفسه هذا يطرد مزيدا من الطاقة. هذه المزيد من الطاقة هو ما يعبر عنه في كسر هذا التناظر. فكسر التناظر ناتج من تفعيل رد فعل الفضاء ثانوي الأبعاد عن طريق الجاذبية. الجاذبية ماذا فعلت؟ أثرت الفضاء ثانوي الأبعاد يرد لها هذا الرد، هو ما يكسر التناظر، وما قالته البروفيسورة عن تفاعلات عالية الطاقة. So you can calculate those derivatives in terms of beam functions corresponding to new Feynman rules derived from the shifted Lagrangian, but then applying those Feynman rules for 1p beam functions. That is now a very constructive recipe to calculate any derivatives of gamma with respect to anything at any values of phi. And then you have the full power to construct the full gamma for any arguments that you want. Any questions to this? That ends our definition of gamma. And now we would apply it to do something new, namely the so-called effective potential, which we can then also calculate and illustrate. Doesn't have to be that J is non-zero, but anyway, if this is, so that would, okay, so it goes in both directions. So previously we have assumed that in the vacuum phi is zero. That means if J is zero, also phi is zero, or vice versa. If phi is zero, then J is zero, okay? Now here, this equation here tells us that at phi equals zero, J does not vanish. And okay, vice versa is obviously a consequence. We have not yet established this, but the function is basically invertible. So if at phi equals zero, J is non-zero, then it means at J equals zero, phi can also not be zero. So it goes in both directions. For non-zero J, okay. So mainly the J is introduced in order to take derivatives at J equals zero, because that generates green functions, as we discussed. But you could view it in a slightly more general way, because if you have really non-zero J, like a classical source J, then indeed you have like a classical background. You will then have green functions of some operators times e to the I times J times phi. And it's not the same, but think of thermodynamics, for example, where you might be interested in expectation values like this one, e to the minus theta times the Hamiltonian. Okay, so this would be a thermodynamic average of correlation function. Here, this is not a thermodynamic average, but nevertheless, it is an expectation value in the presence of some operator. And by choosing J in very specific ways, you might be able to realize expectation values in particularly interesting backgrounds that describe interesting physical situations. Maybe even classical electromagnetic fields, which are classically present in the universe, might be described sort of in this way. So that could be also an interpretation, but that is not really the use that we will make use of immediately. We will use it to take derivatives, but in principle it can also have this kind of interpretation. Good. Yep.
No, because this is again also just a tool to do calculations here in our context of effective potential and green functions and so on, and ordinary particle physics. But of course, it can also have those interpretations, or similar answer to the previous question. It can have those interpretations as well, but for us at the moment, it is mainly a tool to get more information on gamma, the effective action and the generating functional of the theory, because that is an object that we want to get a hold of in order to analyze the quantum field theory in more general terms. But in particular, the effective potential that we will discuss next, that might have a little bit more to do with inflation. In fact, it is the potential which would be relevant also for inflation in the universe, but not only for inflation. It is also relevant for much simpler contexts, which are not completely simple, like the Higgs expectation value in the universe, and the question whether there are phase transitions connected to the Higgs expectation value and so on. So for these questions, the effective potential that we will discuss is also very relevant. طيب بالنسبة للإنفليشن وبالنسبة للهيكس اكسبكتيشن فاليو، أو تعالوا نقول الإنفليشن، لأنه الإنفليشن هو شيء محقق منه. مما جاء الإنفليشن جاء بسبب أن هناك طاقة كثيفة وفي مساحة صغيرة. هذه الطاقة جاءت من طاقة بلانك التي ظهرت فجأة، وهي طبعا لم تظهر فجأة، وإنما نفخها الله سبحانه وتعالى في الفضاء ثنائي الأبعاد بعد أن خلق هذا الفضاء ونفخ فيه طاقة بلانك 10 أس موجب 33 كلفن. هذه الطاقة تحتوي على جسيمات صغيرة جدا أصغر من الفوتون بكثير، ويمكن أن تعتبرها طاقة صرفة، ولكن أنا أعتقد أنها فيها جسيمات، لأن هي التي سببت في التضخم بعد ذلك، لأن الكتلة تعتمد على كثرة تناظر داخلها، فإذا كان يوجد جسيمات إذا التناظر مكسور داخلها، بالتالي يمكن أن يتضخم هذا التناظر المكسور. المهم، فهذه الجسيمات، هذه الطاقة العالية في الفضاء الصغير جدا، فخلق الله سبحانه وتعالى مع ذلك آلية للفضاء ثنائي الأبعاد للدفاع عن نفسه، فجعل هذا الفضاء يتضخم مباشرة، يتضخم بطريقة قوية جدا جدا. لكن مع تضخم الفضاء ثنائي الأبعاد زادت التناظرات غير المكسورة، وبالتالي تضخمت الكتل بسبب التناظرات المكسورة. تناظرات مكسورة، لأن داخل الكتلة التناظر مكسور وخارج الكتلة التناظر غير مكسور، أو الكتلة تعمل على استعادة التناظر خارجها، فتضخمت الكتل بسبب التناظرات المكسورة داخلها، وتضخم الفضاء أيضا، وظهر الفضاء رباعي الأبعاد من تضخم الكتلة. الفضاء رباعي الأبعاد لا يظهر من تضخم الفضاء ثنائي الأبعاد، وإنما من تضخم الكتلة. طيب، هذا هو الانفليشن الذي حصل. طيب، ما سبب الانفليشن؟ هو أن دالة جرين أصبحت أكثر من الواحد فقط. دالة جرين أصبحت أكثر من الواحد، فهذا التضخم الانفليشن جاء أسيا من أجل تقليل دالة جرين. ولهذا نجد أن الكون عبارة عن كون مسطح، لأنه فعلا زيادة دالة جرين وفي النفخ هذه أدى إلى زيادة الفضاء ثنائي الأبعاد، تضخم الفضاء ثنائي الأبعاد، والذي قاد معه تضخم الفضاء رباعي الأبعاد. فحافظ الكون على الشكل المسطح، يعني يمكن أن تقول من اختفاء القوى الأساسية الأربعة، لأن القوى الأساسية الأربعة تعبر عن تناظر مكسور، والتناظر المكسور يعني فضاء غير مسطح. فبعد اختفاء القوى الأساسية الأربعة استطاع الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر أن يحافظ على هذا الشكل المسطح للفضاء. إذن من هنا عندما يناقش البروفيسور اللي هو الافكتيف بوتنشال
ويحاول أن يربطه بالتضخم الكوني. نحن ننظر لنظرية علي يوسف بهذه الآلية، أن معادلة الطاقة لعلي يوسف مفترض تكون أقل من الواحد التي رأيناها في الفيديو السابق. معادلة الطاقة لعلي يوسف مفترض تكون أقل من الواحد، لكن هي أكثر من الواحد. هو مادة التضخم. إذا دالة جرين وصلت مراحل متقدمة جدا، واللاجرانج بقى أصبح عالي، لأن اللاجرانج عبارة عن طاقة مطرودة من التفاعل، وحصل تفاعل قوي جدا جدا. اللاجرانج بقى أصبح عالي، وبالتالي نجد أن دالة اشتقاق الجاما فانكشن بالنسبة للفاي يكون عاليا جدا، أو لا يكون يساوي صفرا، لا يكون يساوي صفرا، لأنه حالة غير مستقرة. وهذا ما يؤدي للترانزيشن فيز. بالمناسبة هذه معلومة جديدة. الترانزيشن في الفيز بسبب أن مشتقة لدالة جرين أو دالة الجاما فانكشن بالنسبة للفاي لا يساوي زيرو. ربما يتوصل هو لهذا الكلام أو ربما لا، لكن أخذوها عامة أن الاشتقاق لدالة جاما فانكشن بالنسبة للفاي المفترض تعطينا صفرا، وهذا الصفر يعبر عن حالة مستقرة. إذا اشتققنا مرتين يعطينا بروباجيتور، هاي يعطينا طاقة مطرودة من التفاعل، لأن هنا تكون مساوية للاجرانج. إذا 3 مرات أيضا يعطينا طاقة مطرودة من التفاعل، 3 جسيمات أو 3 مسارات من الطاقة المطرودة من التفاعل. إذن الأمر يتعلق، الترانزيشن فيز يتعلق بمشتقة جاما يساوي زيرو. تعالوا نشوف هذا، نتأكد من هذه المعلومات، وإذا طلعت مختلفة نحاول بقدر الإمكان نحاول نحلل لماذا جاءت مختلفة. Okay, so let us now define the effective potential. So the idea is, if we have a constant, in other words x-independent field, then the derivative terms in the effective action and therefore in gamma drop out. And what remains are non-derivative terms, and in a normal Lagrangian we would call the non-derivative terms potential terms, and therefore what happens in gamma for constant field must be something like a potential, therefore an effective potential. So what the effective potential simply is gamma specialized to constant x-independent fields. In order to formulate it a little bit more convenient for Feynman diagrams, let me briefly interject something on Fourier transformations. So we typically have gamma originally in position space, let's say arguments x1 up to xn for an endpoint function, and then we would do a Fourier transformation. I just write it symbolically. We do a Fourier transformation of this from x space to p space, so for each variable we do a Fourier transformation. But the result is not just called gamma of p1 up to pn like you would typically imagine and like we would normally do, but we pull out the following factor. Namely the 4-dimensional delta function, which corresponds to momentum conservation in 4 dimensions. This is pulled out by convention because we know that the theory is translationally invariant,
Therefore, really, it does not depend on all the axes individually, but it only depends on the n-1 differences between the axes because of translational invariance. And since it only depends on the differences, if we do an n-dimensional Fourier transformation, we automatically obtain one factor corresponding to such a delta function, which of course corresponds to momentum conservation. And momentum conservation follows from translational invariance. And therefore, by going from the position space to momentum space, the gamma in momentum space with arguments p, by definition, is not really the Fourier transformation of the position space version, but only up to this delta function. That makes the notation easier. So this is split off by definition. So then, if we have a constant field in position space, what does it mean in momentum space? The Fourier transformation of a constant simply means that the momentum p is 0. Therefore, the effective potential in momentum space corresponds to having 0 momenta for the fields. Okay, and now having said this, we can really define the effective potential. And for convenience, I define it in terms of derivatives. The first derivative of gamma with respect to phi of x, first of all in position space, at phi equal a constant, that by definition is minus the first derivative of the effective potential with respect to this constant variable phi. So here on the left-hand side, I write a functional derivative with respect to a functional phi of x. Then I assume that phi is just a constant, therefore it's not an x-dependent function anymore, but just a number. Therefore here I take an ordinary partial derivative with respect to this number phi. And I do a minus because by convention the potential appears with a minus in the Lagrangian and in the x. So, okay, and if we go to momentum space, constant field corresponds to 0 momentum. Then by going to momentum space, this Fourier transformation, the delta function is split off. Then we have simply d gamma by d phi at t equals 0. That corresponds to the same minus 2d by d phi. And this now, the first derivative of gamma with respect to phi at any value of phi corresponds to the 1pi Feynman diagrams in a shifted theory, so that we can calculate up to a factor minus I. So I times gamma is the 1pi field function, and so gamma itself is minus I times the one particle irreducible green functions with the form graphically phi one particle irreducible. And if we do it at phi equals 0, then we do it in the original Feynman rules. If we do it at phi some non-zero value, then we have to do this in the shifted theory with the appropriate function. So, but that means we have a constructive way to compute the effective potential, more precisely its first derivative. But if we have the first derivative, we can of course construct the effective potential up to some arbitrary 0 value, which is not important. So, and why is this effective potential useful? It is of course useful to study ground state properties, vacuum properties, spontaneous symmetry breaking, expectation values of fields, and so on. طبعا هذا التفسير مختلف قليلا عن تفسيري، ربما يكون ذلك،
لأن أنا ذكرت أن مفترض أن هذا ما ذكرته، أنا مفترض أن المشتقة لجاما بالنسبة لفاي لا تساوي زيرو، وهذا ما توحي به المعادلة. أن المشتقة لجاما بالنسبة لفاي يساوي ناقص المشتقة لفي بالنسبة لفاي، فهذه توحي به المعادلة وتوحي به أن كلام صحيح لا يساوي زيرو. لكن إذا اعتبرنا أنه فاي كونستانت فإن المشتقة لفي يساوي على فاي يساوي زيرو. إذا من هنا ربما يكون تعريف جاما بالنسبة لفاي نحن ذكرنا عبارة عن steady motion أو حالة مستقرة. الفيز ترانزيشن يعبر عن حالة غير مستقرة. نعم كده صحيح، كده نحن رجعنا لتفسير أنا. الفيز ترانزيشن يعبر عن حالة غير مستقرة. إذا المشتقة ل V بالنسبة لفاي لا تساوي زيرو، كده صحيح. هنا أنا أقول أنه معادلة صحيحة، أن المشتقة في الفيز ترانزيشن أن المشتقة لجاما بالنسبة لفاي لا تساوي زيرو. صحيح، أنا كده الأمر صحيح. يعتمد طبعا الأمر على مشتقة فاي. إذا كانت مشتقة فاي صغيرة هذا يعني الاشتقاق الجهد بالنسبة لفاي سيكون ضخما جدا. ماذا نعني بمشتقة فاي صغيرة؟ إذا كانت جسيمات صغيرة الفيلد صغير فإن اشتقاقه يكون أصغر. كيف ذلك؟ الاشتقاق ما هو؟ الفيلد ناقص التغير في الفيلد على الفترة الزمانية التي حصل فيها التغير. هذا هو الاشتقاق، تعريف الاشتقاق. أو التغير في الفيلد ناقص الفيلد غير متغير على الفترة الزمانية. إذا كان الاشتقاق صغيرا هذا يعني أنها موجود في المقام، فاي موجودة في المقام، هذا يعني أن في ستكون ضخمة، وهذا ما يؤدي إلى الانفليشن. تذبذبات صغيرة جدا أدت إلى الانفليشن. بالنسبة لي أنا لا أعتبر تذبذبات صغيرة جدا. بالنسبة لي أنا هذه التذبذبات في معدلات تدفقات زمنية ومكانية عالية أدت إلى هذا الانفليشن. انظر إلى الفرق، نفس المعنى نفس النتيجة لكن فرق مختلف. فهذه التذبذبات التي حصلت في مثلا في هيجز ميكانيزم، لأن هيجز ولدت نتجت منها الجسيمات. هذه التذبذبات التي حصلت في معدلات تدفق زمن ومكان عالي يعني في مسافات صغيرة جدا جدا يؤدي للانفليشن. وهذا حدث في بداية الكون. بداية الكون لدينا أبعاد بلانك، يعني حجم الكون عن ذلك في أبعاد بلانك هو عبارة 10 أس ناقص 105 متر تكعيب. كم 10 أس ناقص 105 متر تكعيب بالنسبة للمكان؟ الزمان أقدر أقسمه على سرعة الضوء يعطينا 10 أس ناقص 98 97 ثانية. فهذه 10 أس ناقص 105 إذا قلبناها يعطينا 10 أس 105 10 أس موجب 105. هذا هو معدل تدفق عالي جدا جدا. بالتالي أي تغيرات صغيرة تحصل في الجهد في هذه المعدلات العالية يؤدي إلى الانفليشن مباشرة. هكذا أفهم الموضوع في نظرية يوسف. الأمر متعلق بمعدلات التدفق. معدلات التدفق مضروبة في الجهد، هذا هو الجهد. معدلات التدفق مضروبة في هذا الجهد يعطينا تغير كبير جدا جدا. هذا هو الفيز ترانزيشن. طيب نحن نعلم أن فاي تعبر عن طاقة صرفة. الطاقة لا تكسر التناظر إلا في حالة تكون طاقة ضخمة جدا جدا. مثل ماذا؟ لأن الطاقة يساوي الكتلة طبعا تكسر التناظر مضروبة في سرعة الضوء. إذن من أجل الطاقة أن تكسر التناظر محتاجين لما تكافئه الكتلة من كسر التناظر مضروبة في سرعة الضوء مربع.
لهذا نحتاج لطاقة عالية جدا لتكسر نفس التناظر الذي تكسره الكتلة. وبالتالي بما أن هذه الجسيمات التي نفخها الله سبحانه وتعالى صغيرة جدا، يمكن اعتبارها راديشن، طاقة، لأنها صغيرة جدا، وهذا الجهد التغير بسيط في الجهد، فبالتالي نجد أن الانفليشن هو ليس مثلا 10 أس 5، وإنما مقسوما عليه سرعة الضوء مربع، يعني نقول 10 أس كم 80 أو 10 أس 89، يمكن أن نقول ذلك، برضو كمية كبيرة. لكن ما أريد أن أقوله أن الكتلة تكسر التناظر أكثر من الطاقة. كتلة تكسر التناظر أكثر من الطاقة. هذه الطاقة العالية اللي هو 10 أس 89 تكافئ ما تعمله الكتلة من كسر التناظر، لكن حصل انفليشن. الفضاء أثناء الأبعاد في حركته للانفليشن يكسر التناظر أكثر. هذه معلومة جديدة، معلومة يجب أن تكون معروفة، أن الفضاء أثناء الأبعاد يكسر التناظر. طيب بكسر التناظر ماذا يحصل؟ حركة الفضاء الثنائي، ليس تغير الفضاء الثنائي. الفضاء ثنائي الأبعاد ليس في وحده يكسر التناظر، لكن التغير له. إذا حصل تهديد للفضاء ثنائي الأبعاد لا يتورع هذا الفضاء أن يكسر التناظر، فكسر التناظر أدى لتضخم الكتل. يعني تضخم الكتل أدى لماذا؟ لأنه هي التناظر الكسر، وهذا التناظر المكسور أدى لتضخم الكتلة، فالكتلة احتوت التناظر المكسور في داخلها، لكن في خارجها تحاول أن تستعيد التناظر. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ ذهبت القوة الأساسية الأربعة التي تعبر عن التناظر المكسور. القوة الأساسية تعبر عن التناظر المكسور، لماذا؟ لأن القوة الأساسية قوتين، قوة جاذبية وقوة كولومية، والقوة الجاذبية وقوة الكولومية تعبر مباشرة عن التناظر المكسور، خصوصا التغير فيها مباشرة يؤدي إلى كسر التناظر. فهذا القوة الأساسية أنا أعتبر قوتين مع أربعة، لكن يمكن اعتبارها أربعة. هذه القوتين انفصلتا بدري جدا من في تضخم الكون، وهي السبب في هذا الانفصال البدري جدا في أجزاء من الثانية الأولى حوت في داخلها التناظر المكسور. لهذا نجد أن هذه القوة موجودة داخل الكتل، تفاعلات نووية، تفاعلات دبليو اللي هو تفاعلات الويك فورس والسترونج فورس، هو عبارة عن تفاعلات مادية داخل المادة، موجودة داخل المادة، لأن هي تحتوي على الطاقة المكسورة، على التناظر المكسور، والتناظر المكسور موجود داخل المادة. خارج المادة التناظر مفترض يستعاد، إذا لم يستعاد التناظر خارج المادة في المادة تتضخم مباشرة. طالما أن هناك تناظر مكسور في الفضاء فإن المادة تتضخم مباشرة. طيب ماذا نعني بالتناظر المكسور في الفضاء؟ تعال نعرف حسب نظرية علي يوسف، بعد ذلك ربما أمشي أصلي. نعرف حسب نظرية علي يوسف ماذا نعني بالتناظر المكسور. تعالوا، هذه معادلة المترية على علي يوسف. هذه المعادلة هي معادلة المترية لعلي يوسف، وهي شبيهة جدا لمعادلة شوارشيز ومعادلة مينكوسكي. تعال نمسك المقارنة بين معادلة علي يوسف ومعادلة مينكوسكي. طيب معادلة مينكوسكي يعطينا الجي فاكتور أو الجي يسمى الجي متريك اللي هو مترية جي أمام الدي تي تربيع، هذا سي دي تي تربيع أمام الدي تي تربيع وأمام الدي آر تربيع. هذه المترية مفترض تكون واحد صحيح حتى يعطينا فضاء مسطح. الفضاء المسطح يعبر عن تناظر غير مكسور. الفضاء المسطح يعبر عن تناظر غير مكسور، وهذا ما تبحث عنه الجاذبية. الكتلة أقصد، الجاذبية تعمل على كسر التناظر، لكن الكتلة بالنسبة للفضاء الخارجي. أما الفضاء داخل الكتلة يعتبر فضاء مكسور، التناظر مكسور. طيب تعال إلى دي تي تربيع، أمامها مفترض تكون سي، وتعتبر معادلة مينكوسكي أن سي دي تي تربيع ناقص دي اكس تربيع ناقص دي واي تربيع ناقص دي زد تربيع يساوي الدي اس تربيع. هنا نجد لا، نجد هنا هذا الحد أمام الدي تي تربيع، ونجد هذا الحد أمام الدي آر تربيع. هذا يعبر عن تناظر مكسور.
طيب ماذا نعرف عن هذا الحد؟ تعال أحفظ هذا الحد اللي هو ألفا ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. هذا هو الحد. تعال نشوف ما هو بالضبط. هذا هو الحد اللي هو ألفا هي عبارة عن نص 1 زائد اللوغاريتم الطبيعي لسي 6 على 16 جي تربيع ام تربيع. بعدين ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. هذه الظاهرة هنا. فألفا تساوي هذا الحد من النص. طيب تعال نشوف نعبر عن التناظر المكسور. هذا الحد طبعا الدي ار على الدي تي يعبر لنا عن التناظر المكسور. نجد أن هذا الحد وافترض الفرق بين الدي ار، النسبة بين الدي ار إلى الدي تي يساوي سي. إذا ساوت السي يعتبر هذا الفضاء فضاء مينكوسكي مسطح، وهذا ما تبحث عنه الكتلة. طيب ماذا يحصل؟ نجد أن عندما كانت الكتلة صغيرة فإن الدي ار على الدي تي يساوي سي مضروبة في عدد. هذا العدد إذا عوضنا الكتلة ام بواحد فإن هذا العدد يساوي 81. لو نعبر سرعة الضوء وأعبر ثابت نيوتن فإن هذا العدد يعطينا 81. هذا إذا اعتبرنا الكتلة بواحد. أما إذا اعتبرنا الكتلة صغيرة جدا هذا الحد سيكون أكبر من 81. يعني إذا اعتبرنا الكتلة متناسبة مع 10 أس 105 10 أس ناقص 105 إذا اللوغاريتم سيكون كبير جدا. لكن كبر اللوغاريتم لا يؤثر. يعني كم يزيد اللوغاريتم من 81 ربما يصل 200. يعني ليس رقما مؤثرا كبيرا. 281 فرق بينهما. فاللوغاريتم لا يخفي كثير من الحقائق داخله، لكن هو فرق كبير جدا جدا. طيب هنا يكون التناظر مكسورا، وهذا ما ترفضه الكتلة لأنه التناظر الدي ار على الدي تي وترى يساوي سي، وبالتالي الكتلة ترفض هذا. طيب ماذا تحدث الكتلة؟ تتضخم مباشرة. تضخم الكتلة يعني ام كابيتال تزيد زيادة ام كابيتال، يعني الحد ينقص حتى يساوي سرعة الضوء. هذا بالنسبة لخارج الكتلة. داخل الكتلة هو الحد الثاني اللي هو ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. هذا هو ما يحدث داخل الكتلة. فداخل الكتلة هذا الحد يكبر لأن الكتلة ام تكبر، فهذا الحد يكبر يزيد. هذا الحد طبعا نسبة القطر أيضا يزيد لأنه بآلية الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي لا يمكن أن الكتلة تصل ما لا نهاية. فالفضاء ثنائي الأبعاد يزيد نسبة القطر للكتلة مباشرة، فالكتلة تتضخم. تضخمت الكتلة يتضخم معها ار، وبعد ذلك تنفصل القوى الأساسية الثلاثة والأربعة في هذه الحدود. عندما تصل الكتلة النسبة بين الكتلة وآر شيء معين تنفصل وتكون موجودة داخل الكتلة، لأنه خارج الكتلة الفضاء يستعاد شيئا يعني عن طريق الدالة الأسية هذه، عن طريق الدالة اللوغاريتمية يستعاد شيئا في شيئا. داخل الكتلة يكون هذه القوى الأساسية تقمع داخلها، لأن القوى الأساسية الأربعة هي مسؤولة من كسر التناظر. أي قوة بتكسر التناظر طبعا، أي قوة بتكسر التسارع. القوة يساوي الكتلة في التسارع. التسارع هذا كسر التناظر بالمناسبة، وناتج من الإكويفالنت برنسبل لأينشتاين. فيتم استعادة التناظر اللي هو النسبة بين الدي ار إلى الدي تي. يعني الدي ار هو التدريج في محور المكان، والدي تي هو التدريج في محور الزمان، أو نقول الفترة الزمانية، الفترة المكانية على الفترة الزمنية، وترى تعطينا سرعة الضوء، وهذا يعطينا معادلة مينكوسكي وهي تعبر عن تناظر غير مكسور. زادت يعبر عن تناظر مكسور، نقصت تعبر عن تناظر مكسور. هكذا هو الأمر، وهكذا الذي جعل أن الفضاء يتمدد أسيا ثم يتمدد دون الأسي بحيث أن يجعل الفضاء مسطحا. هذا ما حصل. فهذا ما يعبر عنه التناظر المكسور.
طيب جميل. ما سنفعل هو سأذهب إلى الصلاة وأجي مرة أخرى. سجلنا 1 ساعة وربع. تمام خلاص، سأتيكم مرة أخرى. طيب من هنا عرفنا أنه الفيز ترانزيشن يأتي من التغير في الفي بالنسبة لفاي، وعند الأبعاد الصغيرة هذا التغير مهما كان صغيرا فإن تأثيره يكون كبيرا. طيب تعالوا نستمر بعد ذلك. So previously we said that in the vacuum, for example, the field satisfies the Euler-Lagrange equation of motion corresponding to the effective action. On the other hand, clearly we assume and know normally in the vacuum the field, if anything, must be x independent. It must be a constant because of translational invariance. And therefore, instead of doing the full Euler-Lagrange for gamma, we think we minimize the potential, which would be the same thing. And then we will say the vacuum expectation value of the field corresponds to the minimum of the effective potential, which is very nice. There is a second way in which the effective potential is useful, namely, obviously by definition it corresponds to 1 pi green functions at 0 external momenta. Now green functions with 0 external momenta are also useful for other purposes. You might look at processes, green functions with arbitrary external momenta, or however the external momenta are small in some sense. Maybe small compared to some masses of relevant particles and so on, such that it might be useful to approximate the external momenta to be approximately 0. If that is possible, then again the effective potential provides you with a way to approximate your green functions with non-zero external momenta. So for example, we had here for a long time a research program on calculating Higgs boson masses, and for the Higgs boson mass calculations it was very appropriate to neglect the external momenta of green functions because the internal momenta and masses of particles in the loops are much heavier than the external momenta anyway, and so then by this approximation one could restrict oneself to only calculating this effective potential, which is much easier than general green functions. So, but by doing the approximation in this way, on the other hand, you can go to much higher accuracy for the effective potential, and in this way actually improve your precision. Okay, so that is the definition of the effective potential, and now for the rest of the lecture I would like to show you how it works and how such an effective potential can look like in a concrete theory. And I would simply walk through a concrete example of an explicit calculation of a simple theory, and your exercise sheet contains the next simplest example, which is a little bit more involved than the example from the lecture, but not much more. And I will tell you the differences when we are at the appropriate point. Okay, so 332. Let's do an example computation in a concrete theory, namely phi to the 4 theory. And we will do it at the one loop level. So I'll give you some references also. There is a nice reference from Stephen Martin
on general calculations of effective potential, and also by Mark Scheer. There is a physics report on effective potentials and their uses, including uses in cosmology, but it's a general discussion of these effective potentials. Okay, so let us define our Lagrangian. L is a phi to the 4 theory with a real scalar field. So we do 1/2 g mu phi square minus m square over 2 phi square minus g divided by 4 factorial phi to the 4. And that is a typical phi to the 4 theory, which means that we have an interaction of a real scalar field which goes like phi to the 4th power with a coupling constant which we normalize by 4 factorial because of a symmetry factor which would otherwise appear in Feynman diagrams. Then we have the usual mass term and the usual kinetic term normalized with 1/2 because it's a real scalar field. And we do renormalization later. So in principle, these are their quantities. Because we will work at the one loop level, we have to care about renormalization eventually, and therefore I immediately point out that at some point these quantities here will be replaced by renormalized quantities and renormalization constants. All right. So we want to discuss the effective potential. The effective potential comes from the effective action. The effective action is the classical action plus higher orders. Similarly, the effective potential will be the classical potential plus higher orders. Therefore, first of all, what is here the classical potential? The classical potential is the potential part of the Lagrangian. It is everything which is not a kinetic term. In other words, it is minus this object here. So B, how would we call it? Let's say classical of phi is equal to m square over 2 times phi square plus g over 4 factorial times phi to the 4th. And phi squared. So this is the typical potential that you know and love. It is here with like harmonic oscillator potential plus a perturbation. And if you are interested in particle physics, you know that in the standard model there is also a Higgs potential for the Higgs field, which looks similarly. Do you know what is the difference in the standard model for the Higgs potential? Yeah. So here, then the mass term would have a negative prefactor, or you might either say n square is negative, or you put a minus sign in front in order to create this Mexican head structure. But actually, nobody can stop us at this point from also allowing that m square is actually negative. Anyway, m square is for us a parameter of the theory, and so this could be a normal harmonic oscillator or a Mexican head potential. Anyway, this is the classical potential. Now it is of course of high interest to ask, how is such a potential actually modified by quantum effects? Any estimations? How could the true potential look like? Mm-hmm. Of course, you have to respect the Mm-hmm. 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 So indeed, so the coefficients of the phi square, phi to the 4 term change, and you say there can be phi to the 6 terms. Let's see about that. But does it have to be a polynomial in phi?
could also be non-polynomial. So let's see. So maybe higher powers in a polynomial, maybe non-polynomial terms, certainly modifications of the prefactors. So there is a range of possibilities, and we will see what happens. So compute at one loop order. So for this, what do we need? We need the derivative of gamma with respect to phi at arbitrary values of the field phi. If we know the derivative at arbitrary values of phi, we can of course reconstruct the whole potential by integrating over phi. In order to know it at arbitrary values of phi, let's call these arbitrary values phi 0, we know what we have to do, namely we have to go to a shifted theory and compute 1pi diagrams in the shifted theory where we do a shift of phi 2, phi plus phi 0. One pi diagrams in shifted theory. So that is necessary. And so because of this, we now have to do a small calculation. Namely, we have to shift our Lagrangian and obtain Feynman rules from the shifted Lagrangian. And that is the calculation that you also need to do for your theory in the exercise. So this is in this notation from before, L with a shift phi 0. So let's plug into our L, phi goes to phi plus phi 0, and write it as a Lagrangian of phi. So we treat phi and phi 0 unsymmetrically. So then we obtain L of phi plus phi 0 is the following. And phi is of course, phi 0 is constant, x independent. Okay? If it is x independent, then let's write down the first term, d mu phi. So here I do not have to add phi 0 because it is constant. So the kinetic term just stays what it is. Then the mass term gets phi plus phi 0 square. And the coupling term gets phi plus phi 0 to the fourth power. Then we simply need to evaluate. And what do I mean by evaluate? In principle it is evaluated, but what we want is Feynman rules. In order to get Feynman rules, we need to exhibit the appearance of phi, because the Feynman rules are then coefficients of terms involving phi. Second power in phi, third power in phi, and so on. So we need to sort according to powers in phi. Let's do it. What kind of terms in phi appear? Right, so first order up to fourth order terms, so many more terms than before. So the first would be, let's say with minus phi times some coefficient, minus phi square times some coefficient, minus phi cube times some coefficient, minus phi to the fourth times some coefficient. Okay. Oh, maybe even plus some constant. Okay, so what is the first order term? Okay, and from here? And what is the combinatoric prefactor? It's 4, isn't it? 4 times 5 times phi 0 cube. And then this cancels the 4 here. So you get plus
d divided by 3 factorial times phi 0 cube. Next, phi square. Phi square gets on the one hand the m square over 2 from here. Then here phi square times phi 0 square times 6 times d over 4 factorial. So the 6 means that in the end we get plus d times phi 0 square. 6 cancels, and what remains is 1 over 4, I think. Phi cube comes only from here, and phi cube we get then 4 times phi cube times phi 0 d divided by 3 factorial times phi 0. And phi to the 4th is just from here d divided by 4 factorial minus a constant which I don't care about. So that is our shifted Lagrangian, so it has more terms, and that makes the Feynman rules actually more complicated. So there is a larger set of vertices in the theory. But that's something we have to live with. For convenience, let us introduce some abbreviations. So the Lagrangian is the kinetic term, and now we give names to these or to all these terms. So the linear term is often called a tadpole term, so-called tadpole or one-point function, and we do it with minus. So then we call the p factor small p like tadpole p times phi, and p has this value. I will write it on the next blackboard. Then the coefficient of phi square, we call it obviously capital M square over 2. So capital M square over 2 is this. Then we have the cube term. How do we call it? Minus d3 divided by 3 factorial times phi cube, and then d3 can be read off from here. And finally we have minus d4 divided by 4 factorial times phi to the 4th. So this is a general thing that you can do in this context of such calculations, to give nice names to your quantities, such that in the calculation that you will have to do, you can use those symbols, and later on you plug in the actual values of them. So let's say from this we obtain Feynman rules in the shifted theory. And what are the Feynman rules? First of all, we have an ordinary propagator Feynman rule coming from the bilinear part of the Lagrangian. So this Feynman rule is I divided by p square minus capital M square, where capital M square has the following value. I will write it down explicitly for convenience for later. So it's the second bracket there. Capital M square is equal to small m square plus g phi 0 square divided by 2, right? According to that bracket over there. Then what else do we have? We have a one-point vertex, a tadpole, simply a Feynman rule like this, tadpole Feynman rule, which has the value minus I times t. And this variable t has the following value. It is m square phi 0 plus g over 3 factorial phi 0 cube. Then we have a trilinear Feynman rule from the G3 term. This has the value minus I G3. The 3 factorial drops out from a symmetry factor.
And let's write also the value G3 is equal to the following, which is simply equal to the original G times phi 0. And finally, we have a 4-point vertex equal to minus I times G4, and G4 is simply the same as G. This is the list of our Feynman rules. Okay. Now, from this we can begin our calculation. So the one loop calculation means that we do derivative of gamma with respect to phi at the value phi equal phi 0, and let's multiply with a factor of I, and we do it at t equals 0, and this corresponds directly to the sum of all one-particle irreducible diagrams with one external leg, and the momentum which flows into this leg is 0. Now question, which one-loop Feynman diagrams are there which are one-particle irreducible and have one external line, using those Feynman rules of the shifting theory? Yep. Yeah, this also. I meant this, and then a second free. Okay, interesting question. Is this one particle irreducible? What do you say? It's not really one particle irreducible. So it's not. So here that is really a line which you can cut, and then the diagram becomes disconnected. Therefore, it is not one particle irreducible. And indeed, we didn't. Maybe actually, let's not forget our plan, but we can briefly interject a three-level calculation using the same formalism. So three-level calculation of I times the derivative of gamma with respect to phi at phi equal phi 0, which is constant, okay, is the sum of all one-particle irreducible three-level Feynman diagrams with one external leg. How many one-particle irreducible three-level Feynman diagrams are there with one external leg? And those Feynman rules. Yep. Not quite right. Yep. This Feynman rule directly is a one-particle irreducible Feynman diagram with one external leg, and it's the only one. You cannot do anything else, because at tree level everything else is not one particle irreducible. So that, and therefore we get minus I times t, which is the Feynman rule here. So then we would obtain that at tree level, the first derivative of our effective potential is equal to t. So that means at tree level, derivative of our classical potential with respect to phi is equal to plus t. What is plus t? Is this m square phi 0 plus g over 3 factorial times phi 0 cubed. So apparently this is supposed to be the derivative of the tree-level effective potential.
However, we already know what the three-level potential is, right? We already said the classical potential is this one. So, does that agree? At phi equal phi 0, of course. So, if this is true, what happens if you take the derivative and set phi equal phi 0? Then you get this. So it agrees. That means our formalism that we have developed, which is valid at all orders, reproduces the classical potential if you apply the formalism at the lowest order. But the power of the formalism is that in contrast to that one, this works at all orders. And so now let us do it at the one loop order. Okay, but that gives us confirmation. So, and I wanted to show this because you mentioned this tadpole-Feynman rule. And indeed, it doesn't appear at the one loop level, but it appears at three level. And there it recreates exactly the classical potential. So it has its role. Yep. Mm-hmm. And then one is an external, Mm-hmm. and the other one is the correct. Mm-hmm. And then you would Also not irreducible, because then if you add one block, then automatically you have here a line connecting the block to the other vertex. So remember, this is a vertex, this is another vertex. Two vertices are automatically connected by a line which you can cut. And then you have two parts of the diagram. Each part of the diagram contains one vertex, and the vertices are not connected by a line. This makes it not irreducible. This of course inherited from the 4-point vertex. In what way do you mean this? Yeah, I understand that. So I will draw it so everybody can see it. So this is your suggestion. And indeed, so if you cut that line, if you cut a line, it becomes disconnected. So here you now have a proper one-particle irreducible diagram with two external lines. That is one particle irreducible, and it would correspond to the self-energy of a particle in phi to the 4 theory. This is a well-known diagram. And this alone, we have already dealt with it. It's also one particle irreducible, but they are disconnected. And if you connect them by a line, which has a value 1 over p square minus m square, then it becomes your diagram, but because of this line, it's not irreducible. So this is actually a fine diagram, but it's not irreducible, it's reducible. So we do not have to calculate it, we must not calculate it. But this is irreducible, and we must calculate it. And for this theory, this is the only one particle irreducible one loop diagram. Therefore, it's a simple calculation. Yes. Second one, just a line to the point, and I make that as the second bit, and I make a box with others with the first one. Books. So I mean, somehow you must add a second vertex. So at this vertex there is no other line attached. If you want to use this, the Feynman rule in any Feynman diagram, automatically the diagram must look like this. So you want to use the tadpole rule, then from the tadpole there is a line. Then you do something. Whatever you do, as complicated as you want, you can do something like this.
then this part is for sure irreducible, but this will always be reducible. There is no other way. It's always reducible. You can always cut this line, and then there is no way that this right part of the diagram can be connected to anything else, because that's the point. It's a one-point Feynman rule. It can't be connected to anything. No. It's okay. Yes, of course. I mean, you have here this line is connected, and then it consists of this Feynman rule. Okay, so long story short, this is the only one particle irreducible one-loop diagram. And it consists of this new generated Feynman rule generated from the shift, this G3 coupling. Let us now evaluate it. That is maybe easier than discussing which diagrams there are. So the calculation is the following. We have the following Feynman rule. First of all, we have here a loop momentum. Let's call it K. The loop momentum is undefined by momentum conservation. Here the momentum 0 flows into the diagram. That is necessary by momentum conservation. Then K is unrestricted, so we need to integrate over it in d dimensions, dk over 2 pi to the power d. Then we have a Feynman rule from the coupling constant, which is minus I times G3. And we have a Feynman rule from the line, which is I divided by k square minus capital M square, because the shift has generated a different mass term in the propagator. And then we need to think of something, namely symmetry factors. And so if you look at the Wick contractions and so on, then you see that if you change these two fields and contract them, you get the same contraction. Therefore, there is a symmetry factor 1/2 in front of the diagram. Otherwise, you would overcome. Okay. Symmetry factor. Everything else is kind of obvious, I think. So the factors of I and minus 1 together combine just to 1, and then we have G3 divided by 2. And then the integrand is just 1 divided by that propagator, and that is a master formula or a standard integral which has a name, and the name is called A0 function. So this integral directly gives this A0 function, and it is defined by convention with a p factor 1 over 16 pi square times this standard function A0 with the argument m square. And I forgot whether we did this in quantum field theory 1, but I think we did. And for sure we did it in quantum field theory 1 in 2019. But last year we definitely derived the master formula, which we now use in order to plug in the actual value of the A, which is a very simple integral, which corresponds directly to an application of this master formula that we derived. So, but actually, we do not immediately need to plug in the full value. Let us keep it in this nice looking compact form. Anyway, at whatever point you want, you can look up the value of the A0. But let's remember what this is good for. It gives us the first derivative of the effective potential. So that should be regarded as a function of phi 0. It's a function of phi 0, and in this way it means it's the first derivative of the effective potential, just like this. So here at tree level, this is the first derivative of the effective potential with phi 0 and phi 0 cube. And at one loop order, this is the first derivative of the effective potential, where there is an implicit dependence on phi 0. And if you remember, the A0 function is quite a complicated function. It's relatively simple for loop calculation, but nevertheless, it's not a polynomial. It contains more complicated analytic structures, in particular logarithms. It contains logarithms of phi 0 in the final result.
So that is an interesting modification of the effective potential. Now, actually, in order to proceed, we would like to really derive the effective potential and not its derivative, so we need to integrate over phi. In order to integrate over phi, we need to make explicit the phi dependence, and that is very simple. So, and for this, we do not actually need to know everything about the A0 function, but we can proceed in a much simpler way. Let me show you. I mean, we will analyze them in more detail. It depends on m square, and m square is a function of phi. M square is an abbreviation. It corresponds to expectation values of fields, because as we see, it corresponds to the first derivative of gamma, and the first derivative of gamma corresponds to expectation values of fields. So if you have a tadpole, then it means that your field has a non-zero expectation value. That is its interpretation. And vice versa, if you want that a field has zero expectation value, you must set the tadpole to zero. That is equivalent. It's not a particle, but a field expectation value, and as such, it corresponds to an exactly the. So this Feynman diagram, if you interpret it not as a one particle irreducible green function, but as a full green function, then of course it corresponds to this thing here. That is a 1-point green function, right? That is a 1-point green function. And so a 1-point green function, generally speaking, is a green function with one external line. So if you have such a vertex in your field, then such a green function can be non-zero. And that means that your field can have a non-zero vacuum expectation value. So that is a clear interpretation. Yep. So this setting the expectation value 0 corresponds to the The full expectation value corresponds to the full tadpole, in other words, to the full first derivative d gamma by d phi. And so all orders. So, but this would then correspond to the tree-level expectation value. Okay, so to integrate over phi 0, we need to know the following, namely, how does this A0 function depend on phi? That was your question. That means how does it actually depend on m square? And the answer is you can get the dependence on m square by looking at the dimensions, at the units. What is the unit of the A0 function? The unit of the A0 function comes from here. So everything is dimensionless, but here we have mass to the power d times 1 over mass square. So the overall unit is mass to the power d minus 2. The argument is mass square. So how do we get overall mass to the power d minus 2? So maybe this d minus 2 divided by 2. Then we have the correct unit of our result. So that must be the dependence. And we can plug in here as usual. We set d equal to 4 minus 2 epsilon. If we do that, then we have here 2 minus 2 epsilon divided by 2. So we have m squared to the power 1 minus epsilon. M squared to the power 1 minus epsilon.
therefore the result is equal to some coefficient times then this m square, let's plug it in, small m square phi 0 plus t over 3 factorial phi 0 cubed to the power 1 minus epsilon. And there is another phi 0. Do you see where there is another phi 0 in the expression outside of the a function? In G3. G3 is equal to the normal G times phi 0. So in the end we can say if we only are interested in the phi 0 dependence, that is our phi 0 dependence. So the full result is some constant coefficient times this phi 0 dependent expression. Okay, can we integrate that? Phi 0 is now a real variable. Phi 0 is just a real number, and we want to integrate over the number phi 0. What is the integral? You didn't correct me, but I copied the wrong expression here. So no wonder. So I copied the t, but I should have copied the m square. So m square is small m square plus g phi 0 square divided by 2. And now, of course, it becomes much easier. Why does it now become much easier? Because that is the inner derivative of this expression here. So if you take the derivative of the bracket, you get phi 0 times a coefficient. Let's exhibit it. So we have a coefficient times the following derivative with respect to phi 0 of the following m square plus g phi 0 square divided by 2. And now what exactly should we put? Let's say 2 minus epsilon. If we now take the derivative, then two things happen. First of all, the power is reduced by 1, so we get 1 minus epsilon, and we get an inner derivative, which is phi 0 times a coefficient. So now we only need to correct for the coefficients. How do we correct for the coefficients? So if we do the derivative, then we get 2 minus epsilon in front, so we need to divide by 2 minus epsilon, and then we get times the inner derivative, so we need to multiply by 2 over 3, and then we have corrected for the inner derivative. So now I think it's correct. If you really evaluate this, then you get the square bracket to the power 1 minus epsilon times 2 minus epsilon cancels times g over 2 cancels, and then there is a factor 2. There is a factor 2, 1. Now it's good. So, and we have said that the a0 function is just m squared to the power 1 minus epsilon. Here we now have m squared to the power 2 minus epsilon. Therefore, this is the same as the original a times an extra factor of n squared. And therefore we can now ultimately write the whole thing as follows, including everything, also the coefficient. So this is equal
to the derivative with respect to phi 0 of the following expression, namely the original expression up to an extra factor of m square and times those two factors. So g3 over 2 times I over 16 pi square times another factor of m square times a0 of m square times the factors 1 over 2 minus epsilon times 1 over g. That is the result. And then we have evaluated our first derivative of gamma in terms of another first derivative. And therefore we can identify the effective potential directly with a square bracket up to an unimportant constant. And so that is what we can now write down. This would be the counterpart of our classical potential. So we now have a potential at the one loop order, which is a function now of the variable phi 0, which is 1 over 16 pi square times and minus 1 over 4 times 1 over 1 minus epsilon over 2. So I combine the two factors in this way. So here we have approximately 1. Here we have a quarter. Then out of the T3 and the T actually cancels. And, okay, sorry, I think we made a mistake here. So here this is not T3 anymore because we pulled out of the T3 the factor G, phi 0, sorry about that. So this T3 actually has become only G because the phi 0 is dealt with and then the T entirely cancels. So the T cancels, the prefactors here give that, then the 16 pi square we have, and so the only other thing is the factor n square times a0 of m square. And then we have our first result of a one loop correction to an effective potential. And this is the result. So now the question is how much longer we want to go on. When did we start? Do you know? طيب هنا لدينا وقفة نذكر نتكلم عن الفي افكشن ونريد أن نربط هذا بما حصل في بداية الكون. الأمر يعتمد على هذا اللغز الخفي الذي يسمى الأميو. الأي نوت يسمى الأي نوت التي هي دالة في ام تربيع. نجد أمامها ام تربيع. ام تربيع هي عبارة عن reducible particle لأن جعلها صغيرة جدا كما أن الجسيمات في بداية هذا الكون. ام تربيع صغيرة، إبسلون صغيرة، بالتالي 1 على 1 ناقص إبسلون يعني 1 ناقص نص أو ناقص 0 لا يوجد شيء. 1 على 16 باي ليست هناك إشكالية. ام تربيع صغيرة، لكن نجد أن الأي 0 هذه في داخلها يوجد الإبسلون أيضا، وهي دالة في ام سكوير برضه، يعني ام السكوير خارج القوس يمكن أن خارج الأي يمكن أن تختصر مع ام خارج داخل الأي، لكن الإبسلون الموجودة داخل الأي سمول هي صغيرة وتؤول إلى الزيرو عند تلك الأبعاد الصغيرة اللي هو 10 أس ناقص 105. فبالتالي هذا يعطينا حد كبير، أي أن الجهد يكون كبير جدا. فتخيل أن هذه الإبسلون أثناء انتقالها إلى الزيرو كيف تأثر على الفي، ستجعلها كبيرة جدا، ستجعل الفي كبيرة جدا اللي هو الافكتيف بوتنشال، وهذا ما سبب
الانفليشن. ذكرنا الترانزيشن عبارة عن عندما تكون الفي كبيرة وعندما تكون المشتقة بالنسبة لفي بالنسبة لفاي تكون ليست تساوي زيرو، أو المشتقة للامدا جاما فبالنسبة لفاي تساوي ناقص المشتقة للفي بالنسبة لفاي لا تساوي زيرو. فهذا هو الفيس ترانزيشن لأنه بيعبر عن حالة غير مستقرة. وإذا كانت الجهد مشتقة الجهد بالنسبة لفاي غير مستقر وبالتالي فاي ليست ثابتة، فهنا نجد أنه الفي ستكون ضخمة جدا. هذا الفي الضخمة هي التي سببت التضخم العظيم أو الانفليشن. في الحقيقة أنا حضرت محاضرة لألان جوس. طبعا ألان جوس هو صاحب فكرة الانفليشن، فذكر أن هناك إشكالية في نظريته، وهو كيف الهيجز. طبعا الهيجز يمثل المكسيكان هات، والمكسيكان هات لديها تغيرات طفيفة بالنسبة للإكسبكتيشن فاليو للجهد. طيب تعالوا نشوف هذا الموضوع بشيء من الدقة. هذه هي المكسيكان هات بالنسبة لهيجز. هذه هي جهد هيجز بالنسبة في الاتجاه الراسي، والاتجاه الأفقي نجد التغيرات في فاي 1 وفاي 2. نجد أن الكرة الحمراء هذه تمثل التغيرات بالنسبة للجهد، الاكسبكتيشن فاليو بالنسبة للجهد، وفي حالة التذبذب لأنه طاقة الفراغ هي طاقة متذبذبة. بالنسبة لهيجز أنه إشارة، طبعا ذكر المحاضرة أن هناك إشارة ثالثة بالنسبة لهيجز، يعني نجد أن الإم تتناسب أو يساوي ناقص في تربيع على فاي. نعم، في تربيع على فاي. فهناك تذبذب في الفاي، اهتزازات في الفاي ناتجة من طاقة الفراغ، وبالتالي يحصل اهتزازات لهيجز أو لهذا الهيجز، طاقة هيجز. هذه الاهتزازات انحرفت قليلا جدا بسبب التنلينج، وهذا التنلينج ولد هذا الكون العظيم. لهذا يقولون أن طاقة الكون صفرية بهذا الأمر. يعني ألان جوس فسر لماذا طاقة الكون صفرية بهذا الموضوع، أنه طاقة الكون صفرية يتفق تماما مع نموذجه، بحيث أنه هذه الكرة تكون في أدنى مستوى لها وهي قريبة من الصفر، وبالتالي هذا يتفق مع الطاقة الصفرية. الشيء الثاني الفلكشويشنز التي يحصل الفراغ وما حرك هذه الكرة الأسية الكرة الحمراء، وبسبب التنلينج هذه التحركات القليلة أدت إلى انحراف هذه الكرة من هذا الجهد، ودخلت في تكون الكون. وبالتالي الكون كوننا هذا بالرغم من ضخامته نتج عن طريق طاقة صفرية واهتزازات في الفراغ. طبعا هذا ليس كلاما صحيحا أبدا، ليس صحيحا أبدا. لهذا هو لم يستطع أن يفسر في أشياء كثيرة، لم يستطع أن يفسر. يعني معادلته تخبر أن لكي تكون المعادلة صحيحة يجب الاتجاه الام تكون في حالة نقصان لاتجاه الفاي، اللي هو مش فاي، أقصد اليو اللي هو الهيجز. يعني كل ما نقصت هيجز كل ما زادت ام. أما هيجز تزيد، الطاقة تزيد، فهذا يعني أن ام تنقص، يعني هكذا.
فأصبحت ما الذي جعل هيجز لا العكس أظن ام تزيد عندما تنقص هيجز عندما تزيد هيجز ام تزيد نعم لأنه بسبب الإشارة السالبة وام تنقص بنقصان هيجز. فما الذي جعل ام تزيد هو إذا كان الهيجز ماشي ناقص فحصلت مشكلة هنا. كان ذكر ألان جوس في برنامج في إحدى الحلقات في أظن في وورلد ساينس فيستيفال اللي هو الذي يعمله برينجرين. طيب فالخطأ ناتج من هذا، لكن ما لا يعلم ألان جوس أن هناك يسمى بمعدل تدفق الفضاء. فعند الأبعاد الصغيرة معدلات تدفق الفضاء يكون عاليا جدا، وبالتالي التنلينج الذي يعتبر حقيقة هذا الطريق مسؤول منه معدلات تدفق الفضاء العالية جدا، لأنه معدلات تدفق الفضاء تعطي دفعة أو تساعد الفي لتأخذ قيم عالية جدا جدا، وبالتالي تستطيع الهروب من هذا الحاجز أو لهذه الكرة الهروب من حاجز هذا الحاجز. فإذا الفلكشويشنز الذي تحصل في الفضاء الصغير جدا جدا بسبب هذه الكتل الصغيرة جدا جدا، فإن معدلات تدفق المكان والزمان عالية، وهذه معدلات تدفق الزمان والمكان تؤدي هو غالبا معدلات تدفق الزمان العالية، لأن معدلات تدفق الزمان هي متحكمة في الكتلة مباشرة. المكان ربما يكون متحكم أيضا، لكن معدلات تدفق الزمان بطريقة أقوى. فهذا هو هذا التذبذب الصغير في الكرة الحمراء بسبب معدلات التدفق العالية أعطتها إمكانية بحيث أنه تنفر من المكسيكان هات في هيجز، وبالتالي جعلت هيجز يخرج عن المألوف ويخرج لنا الكتل بالنسبة للكون الأولي. هذا تفسير يمكن تقدمه نظريتي في إطار ميكانيكا الكم، لكن نظريتي لديها تفسير واضح جدا في هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى نفخ طاقة في فضاء صغير جدا جدا، خلق هذه الطاقة ونفخها وخلق آلية للفضاء صناعة بعد الدفاع عن نفسه. الطاقة هذه عالية أدت التضخم الأسي، ثم بعد ذلك تباطأ التضخم الأسي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الكون في حاله، وإنما كل يوم في خلق جديد يخلق ملائكة جديدة، وبموجب خلق هذه الملائكة الفضاء صناعة الأبعاد يتضخم، وكلما زاد الخلق كمية الخلق تسارع في الخلق كلما تضخم هذا الفضاء. بس موضوع بسيط، الرؤية إسلامية سهلة وبسيطة جدا لتصرف في الكون. تجدون هذه الرؤية في سلسلة النسبية العامة علم الكونيات. طيب جميل، تعال نرجع مرة أخرى. When did we start? Do you know? Anybody? So it seems quite late, but I don't know when we started. So maybe it's better for you if we stop at some point. But let me, before we stop, tell you the result of the A0 function. It's not a new thing, we did it, we derived it explicitly in many lectures before. So let me now directly give you the result so that you see in more explicit form how such an effective potential looks like. The result is from the past lectures. A0 of m square is actually m square divided by epsilon, so this is this ultraviolet divergence, plus m square times 1 minus L, where L is equal to the logarithm of m square divided by the dimensional regularization scale mu square, which appears in the result. إذا صحيح الإبسلون، لكن الإم سكوير لا توجد في المقام وبالتالي لا تختصر
مع الام الموجودة داخل الاي، وإنما ستكون مضروبة فيها وستكون ام أس 4. ليست مشكلة لأن الكتلة أيضا تتضخم، يعني من صغيرة تكبر بسبب نقصان إبسلون. هذه أيضا ليست مشكلة إذا كانت ام لا تختصر، لأنه مع نقصان إبسلون وام صغيرة نقصان إبسلون ام أيضا تزيد مع زيادة الجهد، فالفي يزيد ام تزيد ام كابيتال تزيد إبسلون تنقص، وبالتالي هذا التضخم الأسي ينقص. التضخم الأسي ينقص بزيادة مع نقصان معدلات تدفق الزمان والمكان، يجعل هذه التضخم الأسي ينقص إلى وصل إلى كون حالي. فهذا أيضا تفسير جميل أيضا، لكن الإبسلون هي مسؤولة من ذلك التي تؤول إلى زيرو. ولاحظ أن الإبسلون أيضا موجودة في أس المعادلة من البداية. إذا ذهبت ل A فإنها توجد أيضا في الأس أيضا، مما يعطينا أنها تؤثر، تقول لنا أنها تؤثر في الأبعاد، لأنه هي عبارة عن في الأس عبارة عن 2 ناقص إبسلون. إذا كان إبسلون صغيرة لا تؤثر، إذا كانت ضخمة تؤثر في الأبعاد، وبالتالي تؤثر في الكتلة M، وتؤثر أيضا في الجهد. So there is a logarithm of m square in the result. And in order to derive it more fully, it would be nicer to do renormalization, but I think if we would do that, then it would take for sure a small amount of time, and probably it's better for you that we skip that and we do the renormalization of this the next time. If we do renormalization, then the 1 over epsilon drops out, and we express the result in terms not of the original fair parameters of the theory, but in terms of new renormalized parameters which have a well-defined physical meaning. And in terms of those renormalized parameters, the formula will look a little bit differently. It doesn't contain 1 over epsilon anymore, but it depends on the chosen prescription for the renormalization. The only thing that we can do now is maybe the following. We can combine it here, so the result will contain as an excerpt this calculation 1 over 1 minus epsilon over 2 times a0 of m square, and that needs to be expanded in epsilon. And so that means that we get the following 1, so this is approximately 1 plus epsilon over 2, so this is a geometric series plus higher powers in epsilon, but very high powers in epsilon can be neglected in the limit epsilon going to 0. So let's only expand it up to first order in epsilon, and then here we have m square over epsilon plus m square times 1 minus this logarithm. And then if we multiply the sort according to powers in epsilon, then we still have the divergence m square over epsilon times 1. And then we have 2 terms, epsilon over 2 times the divergence gives m square over 2. And then we have 1 times the final term. If we combine them, then we have m square times 1/2 plus 1 minus L overall m square times 3 over 2 minus L. And so that will be a part of the final result. So next time we will derive a renormalized result, but just as an outlook. The one loop renormalized V is then 1 over 16 pi square times 1 over 4 times m bar square times 3 over 2 minus L. Sorry, minus.
And this m bar is a renormalized version of the m square, where the parameters are replaced by renormalized parameters. And then you have here this 3 over 2 minus 1. And so now we can, again, m is string, sorry about this, but m to the fourth. M to the fourth. We can just, before we go home, say your intuition was a little bit off, maybe, because there are no terms generated which are higher polynomials than m to the 4. There is no m to the 6 or m to the 8 generated. But there is a term generated of the form m to the 4 times logarithm of m squared. And so this is a more complicated analytic function, but of course you might Taylor expand it, and then you have of course a power series with infinitely higher powers in the field. But depending on which field value you look at, maybe it's not good to expand the log in a power series, but anyway the exact result contains the log of m squared. And m squared is an abbreviation for a linear combination involving in particular the field. And so this modifies, of course, the shape of the effective potential in a non-trivial way. And so that is important for physics. So you can imagine that in this way you can generate new minima which are not there at free level, or the minimum is shifted, or you can generate spontaneous symmetry breaking just from loop effects, and so on. Very good. Okay. Yes. Actually, no. Yeah. So we do not. But we get always terms which have the form m to the 4th power times a more complicated analytic function which depends on m. And then, of course, the question is it reasonable to power expand this function in terms of m squared? But in principle, at least, let's say, if m is taken as the variable, the high m behavior is not power-like. So it doesn't increase like a power of m. It increases only logarithmically. And that property persists at higher orders. This already shows that higher order operators I would say it. The higher order operators in an effective field theory language are, what is the notation? I think they would be called irrelevant. They are irrelevant and they stay irrelevant. Here, of course, we have chosen them to be absent from the beginning, and the point is they are not generated by loops. So in that sense, that is, I think, one meaning of this word irrelevant in this context. So they are not generated. And this corresponds here to the renormalizability of the theory that we started with. If we would have started with 5 to the 6, then for sure 5 to the 8, 5 to the 10 would be created at higher orders. But if we restrict ourselves to 5 to the 4, the theory is renormalizable and no higher powers are generated. But complicated corrections are generated. Okay, so the next time we do the renormalization, which is actually very simple and very straightforward. So going from here to here is a piece of cake, but we will nevertheless take a few moments to discuss it and then to analyze a little bit more the result. And in the meantime, you have all the time in the world to calculate the exercise where you deal with almost the same theory, but not quite. Your theory contains all of this, but there are additional Feynman diagrams from fermions. And your theory is very much motivated by the standard model of particle physics because it corresponds to the Higgs sector and the Higgs interacting with the top quark. The Higgs and the top are the two heaviest particles. The Higgs couples to mass. Therefore, the most important interactions of the Higgs are with itself and with the top quark. Basically, the theory on the exercise sheet corresponds to a toy model for the Higgs and the top interactions. And therefore, the question is, how is the Higgs potential modified by the Higgs self-interactions and by the Higgs interactions with the top quark? Very interesting question.
also for actual physics and also for cosmology and for the universe. And you will get, of course, this correction plus some additional corrections which depend on the top quark Yukawa coupling. And so you need, of course, also to apply the same shifted theory, which is that plus a little bit more, but a little bit more is actually simpler than what we have here. So you will get 2 finding diagrams instead of 1. So calculate the other one and see what is the result. Yep. In the AC bandwidth, so I get the answers in the n squared 1 universe n squared. Okay, and I know this is all we have Yes. and then in the other board we have the Mm-hmm. so this is the standard. Okay. Yeah, okay, I see the confusion. Of course, this is expanded in epsilon, and that is the exact result. If I would take now, so if I would do the calculation, I would take the exact expansion. But if I now put this in the integral, I will have a term with ns squared multiplied by the logarithm of n squared. So now I would have this very. So I will have the term with n squared logarithm of n squared. M square log n square. So m square log m square appears. I'm not sure I understand the question, but m square log m square appears. We integrated with respect to b, and in this logarithm of n squared, there's an b. Yes, before integrating you have m square times log m square, and after integrating you have n to the 4 times log m square. Yeah. Okay. I just wanted to, because it's very much easier to work with the not expanded n squared. So Yeah, that is of course but more direct and straightforward to integrate, but you could also integrate it with the log, so the result will be the same. Yeah. Right, and don't forget this 3 factor of phi 0 coming out of the G3, which is important to do the integration. You can check, and it must work, that you get the same result by integrating this exact expression with all the logs. Yeah. It is indeed easier, but logically it must give the same result as well. Okay, so we will discuss more physics implications also in the context of the next exercise and next lecture. I will make more comments, but you might already know. Do you know this, by the way, that this is a hot topic in Higgs physics, the stability of the universe? It might be that the Higgs potential looks like not the typical Mexican head potential, but it might look actually like a Mexican head at 3 level. It does look like a Mexican head at 3 level, but these quantum corrections, they could modify the Higgs potential like this maybe, or like that, or like this. Okay, and if they modify the Higgs potential like that, then we are here in our Higgs vacuum. But actually here there is a much deeper ground state of the standard model, and in principle the universe would like to go into the deeper minimum of the Higgs potential, which would destroy basically our universe. At least the laws of nature as we know them wouldn't work anymore in this other minimum. So since there is a potential barrier, the universe would have to tunnel through the potential barrier to get to the deeper minimum, but there is a quantum mechanical probability for this. And since the universe is very old, this probability is non-negligible maybe, depending on the details. So in this thing is the outcome, for example, of your exercise. طبعا هذا هو الذي شرحته قبل قليل.
هذه الطريقة أفضل للشرح وهذه الطريقة الصحيحة، لكن المهم أن هنالك التنلينج موجود في المكسيكان هات، هناك التنلينج، وهذا التنلينج في نظرية ألونغوس هو طبيعية، لكن تغير الكتلة تضخم الكتلة ربما أدى إلى زيادة يعني هذه الحركة من هنا اللي هو التذبذب هنا في هذه الجزئية هو الذي خرج الكتلة، وليس ليس الفي الجهد، لأن الفي عمل الفيس ترانزيشن. الفيس ترانزيشن لا يخلق كتلة، لكن الكتلة خلقت من هنا من تذبذب الهيجز، هكذا على ما أظن كان شرحه. وفي هذه الجزئية بالذات لأنه هناك هذه الجزئية لديه منحنى، هذا منحنى لديه سلوب أو ميل، هذا ميل سالب، وبالتالي التذبذب الذي حصل في هيجز هنا في هذه الآلية هو من خلق الكتل. لكن الكتل خلقت في الفيس ترانزيشن كما شرحت سابقا، ولأن الكتل الآن كانت صغيرة جدا وتضخمت بسبب هذا، لأنه هي شالت عدم التناظر كله داخلها وجعلت الفضاء متناظرا، والفيس ترانزيشن يعبر عن عدم التناظر. وبالتالي الكتلة تضخمت من أجل رجاع التناظر. هذا هو الفرق بينه وبين نظرية ألونغوس. يمكنكم تتبع نظرية ألونغوس وتقارنوها مع الشرح الذي قدمته. لكن السبب في هذا الفيز ترانزيشن هو معدلات التدفق العالية للزمان والمكان الذي جعلت الجهد، هذا الجهد ينتقل من هنا من الزيرو من هذه البوتوم انرجي الى هذه البوتوم مور ديبر انرجي عن طريق التنلينج. لكن في نظرية تقول أن هذا التنلينج ناتج من ماذا؟ من معدل تدفق الزمان العالي الذي أضيف للجهد، بالتالي الجهد أصبح لديه قيمة عالية. هكذا. You will derive it. It depends on the two parameters, the top quark mass and the Higgs mass. Or in other words, the coupling of the Higgs to the top quark and the coupling of the Higgs to itself. In this language, it depends on the coupling G, and in the other calculation, it also depends on the other coupling constant. So what you want to look at, for example, here in this case, is the limit phi 0 goes to infinity. So you have to ask what happens if very, very large field strength. If you have very, very large field strength, you can neglect everything which is not leading power. Leading power, then very simple. So m to the fourth at leading power, m square is, you can forget about the small m. Essentially, then you have just phi square. Then m square is just phi square, so then the leading behavior would be phi to the fourth times ln phi. Okay, that is the leading behavior. And at tree level, you have just phi to the 4 times a constant. Now, phi to the 4 times ln phi for infinite phi is bigger than the tree level value at some point. So at some point, for very, very large phi, you have corrections which can be bigger than the tree level term. And so that can, for example, mean that at tree level, you have here a positive definite potential with positive G, that you get here this rising shape. But at some point, the phi to the 4 ln phi term might come with a minus sign, and then effectively it flips the sign of the phi to the 4 coefficient, and therefore ultimately it looks, in that case it wouldn't look like this, so it wouldn't level off, but it would just drop
down to minus infinity. So the universe would tunnel here and collapse or something. But maybe that is also not a full result. It's just a one loop result. But at one loop we get this behavior. So you see that the one loop corrections at least have the chance to flip the sign of the quartic term and to really give qualitative changes to the potential. Extra dimensions. Okay, why extra dimensions? In the sense that any new, yeah. Yeah, I mean in general every new Feynman diagram can change it. Okay. Not only extra dimensions, everything else can change it. For example, which is often discussed, new Higgs bosons, not only Higgs doublet but Higgs singlet, Higgs triplet, two Higgs doublets and so on. They all would modify this thing strongly. Extra dimensions as well, so they contain many new particles, many new Feynman diagrams, and so for sure they would change it, and they would change it in a qualitative way. It's not necessarily a small correction, but it can be a really important qualitative modification. Similarly, but already qualitative modifications you can have from Higgs singlet, Higgs doublet additions and so on. So that is very simple, because all you need is a new, not completely weak coupling of the Higgs to something else, and then you can immediately get new contributions which behave like 5 to the 4 or even like higher powers. And so the interesting thing about the top quark is, so you can look at all of this, please do it at home, it's really interesting and worthwhile to do it, think it through. But our result here is positive definite. So our correction can only increase the stability of the potential. But the top quark is a fermion, and therefore it comes with a minus sign, so the top quark has the chance to flip the sign of the quartic term and to make it unstable. And therefore the question whether the true potential in the standard model is stable or not depends sensitively on the coupling strength to the Higgs and the top. And therefore it depends sensitively on the masses of the Higgs and the top. And so I thought we would discuss all of this in the next lectures, but since you do not seem to leave. So there is this well-known plot which has been done and shown many, many times in the past years. So it's like a phase space in the plane of the top mass and the Higgs mass. And then I forgot how the axes are labeled, but anyway, in this plane you have regions. It might look like that somehow. Regions, and then you have here an unstable region. No, unstable, stable, metastable regions. And that simply means if the top mass is too heavy, the top coupling is large and the negative effect dominates, and therefore the potential collapses and the universe would be unstable. We cannot be here because otherwise we would not exist. If the top is light, then the potential is stable, and if it is somehow in between, it's metastable. Namely, there exists a deeper minimum, but the tunneling rate is just large enough that we can plausibly explain that we are here. And somehow our observation is here, somehow, exactly at the tip of this metastable region. And so, depending on exactly the details of the measurements of the top quark or the Higgs, we could be here or there and so on, but it depends very crucially on the exact values. And so that is a total surprise, because in principle we could be here in the phase space diagram totally in the stable region, then nobody would take notice of this phase space plot, you know. But the top mass has exactly the value that we are here at the tip of the metastable region, and why that is, we of course have no idea why that should be. Anyway, it seems to be the case.
therefore you have yet another motivation to do the exercise, like last week when we had a discussion of transversality. So هذا كلام مهم جدا جدا. طبعا سيشرحه ذكر سيشرحه الحلقة القادمة. هذا كلام مهم جدا جدا لأنه مباشرة يعبر عن نظريته وعن كتب الأخيرة، خصوصا في عدم التناظر. عدم التناظر هذا الذي يأخذ التوب كوارك يدخل في هذا الشكل الرسم البياني مباشرة. سنرى في الحلقة القادمة ماذا يحدث. As I said, it's not a difficult calculation. If you want, you can already also think about the renormalization of the whole thing. My recommendation is to use the so-called MS-bar scheme, where you essentially simply drop the 1 over epsilon poles, but drop them in a consistent way. So that's why I say there is not much to do. But after doing this MS-bar renormalization, you obtain a finite renormalized effective potential, which looks like this and which gets corrections from the top quark in the exercise. And the result from the top quark has a very similar form, analytic form, but with slight modifications that you can evaluate. Okay, then I would say stop here and see you in 3 weeks, I think. Yeah.